Thank you so much. And we are start. Let's go. Okay. Thank you, everybody. Thank you, Yasin. Before start, I want to dedicate this my work to two guys who died on Sunday in Italy for airplane accident. Very young guys, they died. Ciao Fabio, ciao Joele. Okay, I am introducing myself because I arrived in Turkey, especially in Kayseri, on 15 June 2013. And after a long and a good career in Italy, when start in 1973, and after 1986, I stay in the military team, in the national team, about junior team, after senior team, and I stay in the national team, Italian national team, until Olympic London in 2012. After I come, after 6 months, 8 months, I come in Turkey, and I start again with a baby group in Kayseri. Corrado. Yes. If you want translate, is that for you okay? Okay. Step by step. Okay, pardon. Okay, is that? No problem. I took some notes, Corrado. Herkese merhaba diyor. Teşekkür etti öncelikle hepinize ve Yasit abi sana. Bu sunumumu İtalya'da uçak kazasında kaybettiğimiz 2 genç arkadaşımıza adıyorum dedi en başta başlarken. Ardından kendinden bahsetti biraz. Tarihinde geldim Kayseri'ye, Türkiye'ye çalışmak için. Başlangıç tarihim oydu. Kayseri'ye gelmeden önce İtalya'da uzun ve iyi bir kariyere sahiptim. 1973'te başladım. Orada antrenörlüğe dedi. 1986 yılından itibaren de önce gençler kategorisinde, ardından da büyükler kategorisinde görev aldım diyor. 2012 yılı olimpiyatlarına kadar, Londra'ya kadar görevime devam ettim. Ardından Türkiye'ye geldim. Türkiye'ye geldiğimde çok küçük yaşta bir grupla çalışmaya başladım ilk etapta dedi. You can go on, Corrado. Okay. I speak now. I start with my training program, and you look the topics, general overview of planning, energy metabolism used in swimming, training plan, evaluation, like macro cycle, microcycle, mesocycle, system used and their integration. Şimdi gördüğünüz gibi bu başlıklar üzerinden değerlendireceğim dedi bu planlama kısmını. Corrado, so We can you okay. go back to the page? We use this classification: A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Harflendirmeyi bu şekilde kullanıyoruz diyor bölgeler için. Daha öncesinde de işte enerji sistemlerinden vesaire ben görmedim. Bir önceki ekranı kusura bakmayın. Ondan bahsedeceğim demişti. Bir önceki başlıktan yola çıkarak her başlığı bu şekilde açıklayacak sanırım şimdi. We use in this classification. We use in Italy from 1988, when the technical committee established this classification. In the technical committee were six coach and the doctor of federation. In this committee, I was here.
Okay. İtalya'da bu sınıflandırmayı kullanıyoruz. 1988 yılından beri dedi. 1988 yılında bunu İtalya'da bir teknik komite açıklamış ki bu komitenin içerisinde 6 antrenör bir federasyon doktoru yer alıyormuş. Bu komitedekilerden bir tanesi de Corrado'nun kendisiymiş. Okay? Okay. A1 is only we use A1 for warm up and recovery, and a very easy training because the lactate is from 0 to 2. Yani burada A1 kısmına baktığımız zaman sadece ısınma ve soğuma kısımları kullanıyoruz. Laktat değeri 0 ile 2 arasında. Yani çok basit antrenman bölümlerinde kullanıyoruz A1'i dedi. A2 is aerobic trained, but enhanced aerobic trained. With we have 4 different A2 training: self-training, fractional, overload, and fartlek. The maximum effort is 2-3 lactate millimole. A2'ye baktığımız zaman daha farklı parçalara ayrılmış bir aerobik çalışma şekli. Burada self-training, fractional dediği kesirli bir şekilde çalışma, overload dediği yükleme, fartlekleri de hız oyunları şeklinde. Burada laktat değerleri 2 ile 3 arasında. B1 is the classic training for endurance and is an aerobic threshold. The maximum effort is from 4 to 6 lactate millimole. B1'e baktığımız zaman anaerobik threshold endurance'ın temeli bu çalışma baktığımız zaman. Maksimum eforda da laktat değeri 4 ile 6 millimol arasında. From B2, we start with lactasic training. And B2 is VO2 max. Maximum effort is from 6 to 8. B2'den itibaren de laktat sistemine devreye sokuyoruz çalışmalara dedi. VO2 max dediğimiz burada da maksimal eforda laktat değerimiz 6 ile 8 millimol arası oldu. B3 is two different type: race pace, military kim, yok military yarış adam, and aerobic power. The maximum effort is 8 to 10 lactate millimole. B3'te de iki farklı şekilde çalışma oluyor. Birincisi race pace yarış adımı kendisi de söyledi. İkincisi de aerobik güç üzerine baktığımız aerobik power dediği sistem. Burada da maksimum eforda laktat değerimiz 8 ile 10 millimol arası. C1 is a lactate tolerance. Maximum effort is from 10 to 12 lactate millimole. Burada C1'e laktat tolerans antrenmanları. Maksimum eforda 10 ile 12 millimol arası bir laktat değeri mevcut. C2 is lactate peak and the maximum effort arrive normal for normal people from 12 to 16. But somebody in lactate peak can arrive also to 20 lactate millimole. C2 de burada laktat peak, laktat zirve, laktat üretim antrenmanları. Burada da ulaşılan değerler genelde 12-16 millimol. Bazı sporcular 20 millimol laktat değerine kadar ulaşabiliyor bu antrenman türünde de. C3 is anaerobic alactate, like sprint training. There is no lactate because the effort is very, very short. C3'te anaerobik laktat çalışmaları. Burada herhangi bir laktat oluşumu söz konusu değil. Sprint antrenmanı gibi ve çok çok kısa sprintlerden bahsediyoruz. Now I give to you some example of every training set. Şimdi hepsinin örneklerini vereceğim dedi tüm sistemlerin. Okay, a warm up, warm down, recovery exercise. Very easy. Is the left part you see, there is a normal warm up before every training session.
You can see. And A1, yes, yes. sorry Corrado. A1 baktığınız zaman gayet kolay çalışmalar. Sol tarafa baktığınız zaman tablonun mesafeleri görebilirsiniz. Her antrenman öncesinde yapılan ısınma mesafeleri şeklinde dedi. In the under there is an example for recovery training. For recovery training we use and paddle and fins. You see, if somebody don't understand, ask to me, but it's not difficult because for time 400, the first with and pallet with and the second is right and left, right pedal and left fin. The third, left pedal and right fin. The last 4 is only fin in handstand in your stroke. Şimdi üst kısım ısınma için bir örnekti. Alt kısımdaki tablo toparlama antrenman örneği. Hani anlamayan varsa sorabilirler. Ben de onun üzerinden geçeceğim bir şekilde söylediğini. Burada mesela yani ilk kısmı yapılmış. Her karede ne şekilde yapılacağını söylüyor. Bu tekrardan işte 4x400'ün ilk tekrarı el paletiyle, pedalla yapılıyor. İkisi pedal şimdi tam tersi çapraz sol elde, pedal sağ ayakta, ayak paleti, sonuncusu sadece ayak paletiyle 5.30 için bu şekilde herkesin kendi branşında yapılan çalışma dedi. The same system we do for time 300, and after we do the same system for 200. Aynı sistemde 4x300 ve 4x200 metreye devam ettiriyoruz dedi. Okay, this is the first A1 training. Bu A1 ilk antrenman örneği A1 için. A2, training after you see increasing stroke volume, capillary density, fat metabolism, and distance for stroke. Duration of set is at least 50 minutes or more. Earth rate is about 120, 140. And the lactate millimole I write 2-4, but it's better stay under 3. A2'nin bazı açıklamalarını yapmış alt tarafta. İşte antrenman etkisi olarak baktığımız zaman branşın kapasitesinin arttırılmasından bahsetmiş. Yağ metabolizmasının çalışmasından kat edilen mesafenin sanırım artımına ya da onun üzerine çalışmadan bahsetmiş antrenman etkisi olarak bu çalışmanın. Setin uzunluğu minimum 15 dakika olmalı dedi kendisi. Baktığımız zaman kalp atım 120 ile 140 atım arasında dakikada, yani maksimum 160-170 olarak bütün açıklamaları yazmış. Laktat değeri de 2 ile 4 milimol arası olmalı ama genelde 3'ün altında çalışmalıyız dedi. Sorry Corrado, more than 3 is better. What say? You said for the lactate, under 3 is better or Under 3 is better. Is better. Okay. Evet. Is written 2-4, but when you have a good condition, it's better stay under 3. Evet, yani 3'ün altında kalmak daha iyi. Bir kondisyonda olsanız 3'ün altında kalmanız daha iyidir bu çalışmanı. Doğru anlamışım. Okay, you can go on. The left side is a very easy training. Is 10 time 400, 4 time every 5 for normal swimmer, not for very good swimmer, but for normal swimmer is start every 5:20, then 3 every 5:10, then 2 every 5,
the last under 450. Sol taraftaki tablo üzerinden konuştu. Bu basit bir set dedi. Ortalama bir sporcu için bu setten bahsedebiliriz dedi. 10 tane 400 metre çalışmamız. İlk 4 tanesi 5.20 içi 5 dakika 20 saniye içerisinde. Ardından 3 tane 5.10, 2 tane 5 dakika. Sonucu 4.50'nin altında gelmesini bekleyeceğiz dedi. İntervalleri bunlar. Another example on the right is 4 times 250. The first 320, the second 315, the third 310, the last 305. In the continuous, the VAM, 4 times 200, 240, 235, 230, 225. In continuous, 4 times 150. 2, 155, 150, 145. Then 4, 125, 140, 135, 130, 125. Then 4 times 100, 120, 115, 110, 105. 4 times 75 meters, 155, 50, 45. The last one for 50, 450, 4, 35, 30, 25. İkinci tabloyu açıkladı kendisi. Şimdi ikinci tabloya baktığımızda da 4 tane 250 ile başlayan bir set var. Her set tekrarında interval bekleme süresi kısalıyor baktığımızda. İşte 4 tane 250, 3.20, 3.15, 3.10, 3.5 içi ekstra bir dinlenme olmadan direkt 4 tane 200'e bağlıyoruz. 2.40, 2.35, 2.30, 2.25 içi 1.1, 4 tane 150 ardından 2 dakika 1.55, 1.50, 1.45 içi, 4 tane 125, 1.40, 1.35. Bence gerisini okuyabiliyorsunuz bu şekilde. Her tekrarda interval birazcık kısılıyor. Çalışma bu şekilde ve mesafeler arası geçişte ekstra bir dinlenme yok. Okay, Corrado. The name of this training is self-training for one reason. We start with the easy speed, with the easy interval, and arrive at the finish with a very hard interval. And for this reason, we named this training self-training. Baktığımız zaman intervaller başlıyor bir süreden ardından sürekli kısılıyor tekrarın devamına göre. Bundan dolayı self-training yani kendi antrenmanı. Bunu tam olarak anlayamadığım için tam çeviremiyorum kusura bakmayın. Ama bu antrenmana onun söylenmesinin sebebi yani kendiliğinden antrenmanın zorlaşması sanırım. Okay, Corrado. Okay. Fractionate. This is also is a E2 training, and on the left you see 6 times 50. Start on 40. 150, 150. 150 meter always 40. 100 meter 115. 3 times 100, 115. 2 times 150, 150. One time 300 for total time. Every time top line, for example, top line total time is always 4:10 because after every 300 meter, the session is 300 meter. Every 300 meter we have 4:10 interval. 4-10 interval. Yes. Okay. Şimdi baktığımız zaman A2'nin bir diğer çalışma şeklinden bahsettik. Kesirli diyebiliriz, bölümlü diyebiliriz. Burada baktığımızda 300 metreyi parçalara ayırmış bir şekilde sol taraftaki tablodan konuşuyoruz. İşte 6 tane 50 metreden başlıyor, 42, ardından 100, 50, 150 şeklinde bölüyor. 300 metre
1.15 içi, buradaki 50 metrede 40 içi. 3 tane 100, 1.15, 2 tane 150, 1.50, ardından son 300 metre 4.10 içi. Burada şöyle bir durum var. Bütün çalışmanın intervalinden bahsetti sanırım. 10 dakika for total. I didn't understand that part. No, I explain again. Okay. Every set is 300 meters, differently divided. 6, 4, 3, 2, 1. And every 300 meters, I have an interval for 10. 410. Okay. Now I understood. Özür diliyorum. Tekrardan sordum. Şimdi net olarak söyleyebilirim. 300 metreyi parçalamış şekilde baktığımız zaman ilkinde 6 parça, ikincisi de 4, sonra 3, 2 ve tek parça halinde yapıyor. Her parçanın interval totali 4-10'a eşit diyor. Bunu söyledi kendisi biraz önce. Okay, Corrado. Thank you. Okay. On the right, we have another example, but the system is the same. The upper, there is 200 meters and 50. 5, 4, 3, 2, divided in different system, but 250. Total time is 320. In the middle, we have 300 meters, divided in different way. 3, 4, 3, 2, 4, 5, 4, 3, 2. And the last down is 400 meters, always 5, 4, 3, 2 divided, and the total time is always the same, but inside time is every time hardest. Okay. Şimdi bahsettiği sol taraftaki örneğe benzer sağ taraftaki tablolarda. En üstteki tablo baktığımızda 250 metre total mesafe farklı şekilde bölünmüş. İlkinde 5x50 şeklinde, işte 5'e, ardından 4'e, 3'e ve 2'ye bölünmüş. Tekrardan her 250 metrenin intervali burada 3.20. İkinci tabloda, sağ tarafta ikinci tablodaki örnek bu defa 300 metre bölünmüş. Yine aynı 5, 4, 3, 2 şeklinde parçalanmış. Her parçanın total intervali 4 dakika olacak şekilde. Son örnekte 400 metrenin örneği, yine parçalama metodu aynı 5, 4, 3, 2 şeklinde. Tekrar total süre her 400 metre için total süre 5.20. Okay. Okay. The third A2 training is overload. Overload means every time we increase the charge. I give only one example because it's very long, but I explain the right training. Bu overload dediğimiz yükleme kısmını, bunu anlatacağım. Her seferinde yükü arttırdığımız bir çalışma bu. Yani tek bir örnek vereceğim. Çok uzun bir anlatım aslında bu dedi ama doğru örneği seçerek o şekilde anlatacağım dedi. Okay. We start with 150, starting every 2 minutes. After 300, more 150, 300 start 350. Then 450 and 150. 450 start 540. Then 600 and 150. 600 start 730. Then 750 start every 920. Burada sağ taraftaki örnekten bahsetti. Baktığımız zaman totali yine 750 metrelik farklı parçalar şeklinde, bu defa bölümleri daha farklı ayırmış. 5 tane 150 metreyle başlamış, 2 dakika içi diyor. 5 tane 150 metre, ardından bir tane 300, 3 tane 150. Sağ tarafta yazan süre 300'ün intervali 350 içi. Ardından bir tane 450.
Problem. Son olarak da. Umarım sesim geliyordur. İzzet bir sesin gitti. Tahmin İzzet, ettim. sesin bir gitti. Şu Şimdi an iyi iyi, mi? bir tekrar daha geç. Şu an iyi, şu Okey. an iyi. Evet. Tamamdır abi. Zaten bana da uyarı geldi hemen. Evet. Devam edeyim. Tekrardan anlatıyorum seti hızlı bir şekilde. Burada daha farklı bölmüş. Gördüğünüz gibi yine 150 metrenin parçaları şeklinde ama 5 tane 150 metre 2 dakika içi ardından bir tane 300, 3 tane 150, 300'ün intervali sağda yazan 350 içi, 450, 2 tane 150, 450, 542 olacak. 150'lerin hepsi 2 dakika içerisinde bu çalışmada. Ardından bir tane 600, 150. Evet Corrado. arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi İzzet, burada mısın bu arada? Abi buradayım. Neden olduğunu anlayamadım şu anda ama. Son süreçteki sesin gitti. Şöyle toparlayalım burayı. Buradaki overload'da görüldüğü gibi setin tamamı zaten yazılı. Sen de son noktaya kadar getirdin. Bundan sonraki süreçte seti bu şekilde devam ettirip en üst performansa doğru gidiyor. Doğru mudur? Evet abi. Doğru. Aynen o şekilde devam ediyor. Yani Evet, parçalıdan bütüne. Evet. Parçalıdan bütüne. Corrado, you can go please. Okay. I explain only one thing. Every time I start with 150, and after I pass to 30 to 300, after I pass 450, after I pass 600, after I pass 750. Every time I pass the distance, I miss 10 seconds because 150 2 minutes, 300 350, 10 seconds less, 450 is 20 seconds less, 600 30 seconds less, the last 750 40 seconds less. This is the system of overload. Yani buradaki yükleme sisteminden bahsetti. İntervallerin değişiminden. Her atlamada, her mesafe katlamada, hani 150 metreli buradaki örnekte başlıyor. Ardından 300'e çıkıyor. 10 saniye kısıyorum süre. 300'e çıkıyorum bu defa 20 saniye. 600'e çıkıyorum bu defa 30 saniye katlıyorum. Zaten intervaller sağda o şekilde ayarlanmış şekilde. Yani overload dediği yükleme sistemi bu A2'deki. Yes. Okay? Okay. The last is Fartek. Fartek is a very important, a very good training because it's not so hard, but is good for especially for a young swimmer because they change many times the distance and they change many times the speed. Normal, we do 2 or 3 times fast and 1 not easy but medium, because a medium is a good for recovery. Easy is not a good for recovery. I have some example. The left is 50, 75 meter, 100 meter, 4 times, 3 fast, start 40, 50, 55, 110, 1 medium, start 45, 105, 125. And after more distance, 75, 100, 150, then always 4, 100, 150, 200. Her zaman always 3 fast, 3 fast, 1 medium. Corrado. Yes. Sorry, to understand, this is 4 times 50, and after 4 times finish 475. No, the VAM 50, Okay. 75, 100. Okay. And change. Okay, now I understood. Şimdi başlangıç olarak bu çalışma Fartlek A2 içerisindeki bir diğer antrenman türünden bahsetti.
Yani hız değişimi olarak biliyorum ben de farklı kısmını. Bu özellikle küçük sporcular için de çok verimli bir antrenman türü, ondan bahsetti. Genelde burada 2 ya da 3 tekrar hızlı, güçlü, bir tekrarda orta tempoda istiyoruz. Oradaki orta tempodan kastı toparlama oluyor, orta tempo. Yavaşça toparlama olmuyor bu çalışmada dedi. Sol taraftaki tablodan örnek olarak göster. Burada 4 setlik bir çalışma var. Öncesinde 50, 75, 100 ardından mesafe arttırarak 75, 100, 150'ye, 100, 150, 200'e çıkıyor 4'er set şeklinde. Burada baktığımızda ilk sette de ilk 3 set hızlı, ardından bir set orta tempoda. İkinci tarafını tablonun ortasında 75, 100, 150 olan çalışmada yine aynı şekilde. Yani hepsinde bu şekilde gidiyor çalışmaları. 3 set hızlı. İntervallere baktığımız zaman fast yazan kısım, yani hızlı olan kısmın İçi onlar. İlk sette 50-40 içi, ikincisi 75-55, 100, 1-10 içinden 3 set yapılıyor hızlı. Ardından 4. sette bir tane 50-45 içi, bir tane 75-1-5 içi, bir tane 100-1-25 içi normal tempoda isteniyor. Ve bu şekilde devam ediyor aşağıya doğru. Okay, Corrado. Okay. On the right, there is another Fartex training, but only 2 fast and 1 medium. Sağ tarafta baktığımız zaman da farklı bir çalışma, yine ona benzer. Burada 2 tane hızlı, bir tane orta tempo var. Okay. Okay. Okay, we finish the aerobic training. We start with the medium training, like an aerobic threshold, because an aerobic threshold is in the middle from between aerobic and anaerobic lactacid training. Evet, aerobik kısmı bitirdik baktığımızda. Şimdi anaerobik threshold kısmına geçeceğiz. Bu ortada kalan bir çalışma. Yani aerobik kısımla anaerobik laktat sistemi çalışmalarının ortasında kalan bir çalışma dedi bu. You read what our goal with anaerobic threshold. Everything is written. You can look. Her şey yazılı. Bakabilirsin. Maybe I can translate if you want from the table. Okay. The example is this. Upper, there is one example is 12-100 start every 130. Corrado, sorry I interrupt, but maybe it's better I translate the page before. Okay. Okay. Can you go back? Back. Back. Only the first part, the training effect, yeah. Evet. Okay, thank you, thank you. Şimdi burada çevirmek istedim bu kısmı da. Burada antrenmanın etkisi olarak baktığımız zaman bu steady state dediğimiz bu kararlı denge, yani laktat üretimiyle laktatın vücuttan uzaklaştırılmasının aynı noktada çalışmadan bahsediyor burada anaerobik threshold noktası. Sınır noktası zaten baktığımızda bu konuda. Bu nokta içerisinde tekniğin gelişimi ve daha yüksek hızlarda bu noktada kalabilme üzerine bunun antrenman etkisi anaerobik threshold'un. Yani set uzunluğu yine minimum 15 dakika demiş, görüyoruz. Kalp atımına bakarsak 140-160 atımdan bahsediyor dakikada. İşte 170-185'i maksimum olarak 85'i koymuş. Laktat değerlerini koydu. 4-6 milimol arasında. Yani çalışma dinlenme olarak baktığım zaman yani çalışma arası dinlenme 10-40 saniye arasında olacak dinlenmeler. Okay, you can go on. You can go? Yes. Okay. This is an example. Upper, there is 12-100 start 130. Then 100 start 125. 8-100 start 120. 6-100 start 115. This is a classic anaerobic threshold for endurance training, and our lactate in this training must be before 4 to 6. And this training is especially the last set, 6-100, is for a good swimmer.
The other is for a medium swimmer. Yani burada baktığı zaman klasik bir anaerobik threshold seti, üst taraftaki tablodan bahsediyoruz. 12 tane 100 metre, 1 dakika 30 saniye içi, 10 tane 100, 1 dakika 25 saniye içi, 8 tane 100, 1 dakika 20 saniye içi ve son olarak 6 tane 100 metre, 1 dakika 15 saniye içi. Bu setteki hedefimiz çalışmaya başlarken ilk kısımda setin 4 milimolük bir kat değerini yakalayıp ardından 6 milimole yükselebilmek setin sonuna doğru, orada kalabilmek dedi. Setin ilk kısmı, yani 6 tane 100 metrenin başlangıcına kadar olan kısmı tüm sporculara bakılıyor ama özellikle 6 tane 100 metre kısmı, yani setin sonu iyi sporcular için dedi kendisi. Okay. And the under training is a little different because we changed the distance 100, 150, 200, but we maintain the same interval. 120, 2 minutes, 240. And we repeat this set 8 times. Alt tarafta baktığımızda alt tabloya biraz daha farklı bir sistem yapmışız. Burada tekrar mesafeleri değişmiş. 100, 150 ve 200 metre şeklinde 8 set olarak yapıyoruz bu çalışmayı ama intervali aynı tutuyoruz bu çalışmada dedi. 1.20 100 metre içi, onun katından devam ediyoruz. 152 içi, 200'e tam 2 katı 2.40 içi şeklinde oluyor. Okay? Yeah. Is that we can go? Yeah, we can go on. VO2 max. VO2 max must explain because VO2 max is the most important training for swimmer in the pool race because apart 50 meters, every race in the pool use VO2 max and is a very important to have a good level of VO2 max starting from the young swimmer to senior swimmer. You can see enhanced steady state where lactate is removed or used as fast as is produced. Improve technique at higher speeds. Okay. VO2 max burada B2'ye geçtik. Bunun biraz açıklanması gerekiyor. Çünkü baktığımız zaman 50 metreleri bir kenara koyarsak tüm yarışlara kullanılan enerji sistemi. Bu küçük yaşlardan itibaren büyük yaşa kadar tüm sporcular için geçerli bu. Ardından antrenman etkisinden bahsetti. Yine bu kararlı dengeden bahsediyoruz. Buradaki kararlı dengede yine laktatın vücuttan uzaklaştırılmasıyla veya üretildikten sonra kullanılma hızının en çabuk olduğu noktada teknik gelişimi ve hızın daha yüksek hızlarda bu noktadaki gelişimden bahsediyor. Antrenman etkisi olarak VO2 max. Maybe I can go on with duration of sets, or do you want to add? Okay. But I must explain other things. Okay. To improve the VO2 max, we need an effort between 3 minutes to 6 minutes. The effort must be continuous or with very, very short interval. But the effort must be from 3 to 6 minutes. And this is very, very important because if the effort is more, is not VO2 max. If it's less, is not VO2 max. The range is 3 to 6 minutes. Burada bir şey açıkladı. Özellikle VO2 max gelişimi için, bunu geliştirmek için çalışmanın süresi 3 dakika ile 6 dakika arasında olmalı dedi. Yapılan eforun süresinden bahsediyor. Bu efor devamlı olmalı dedi kesinlikle. Yani hız değişimi olmamalı eforun içerisinde ve intervalli de kısa olmalı. Yani dinlenme süresi kısa olmalı bunda. Çünkü 6 dakikanın üzerine çıkarsak VO2 max olmuyor. 3 dakikanın altına inersek yine VO2 max olmuyor bu çalışma dedi. Okay. Okay. And the rest
must be the same time of the effort, and a part of rest with active rest, and a part of rest passive rest. Burada dinlenme de eforun süresiyle aynı oranda olmalı. Yani birebir efor ve dinlenmeden bahsediyor. İki farklı dinlenme türü var. Aktif dinlenme ve pasif dinlenme şeklinde. I give an example. Okay. I give the example of the right example. For 100 meters, start 110. 100 in continuous, less than, the time must be under 4:15. 3 time 150, start 140. 100 in continuous, less than 4:15. 2 time 200, start 210, and 400 in continuous, less than 4:15. After the effort, we have 3 times, every time, not only one, every time we have 3 times 50, starting 45, and effort, active rest, what is adaptation. We must, this 3 times 50, we must call adaptation, and rest. Total time is 10 minutes. For each one, I mean 4 times 100 and 350 in total is 10 minutes. Am I right? No. Every 400 meters. Okay. More 3 times 50 adaptation. We 10 minutes. Okay. Şimdi bu sağdaki tablodan bahsetti kendisi. Ben de emin olmadığım zaman soruyorum birkaç şey çünkü. Burada ilk baştaki eforlar 4 tane 100, 400, 3 tane 150, 400, 2 tane 200 ve 400 bunlar VO2 max eforunda istenen şeyler. Ardından her eforun ardından 3 tane 50 metre burada dinlen. Bunu adaptasyon olarak adlandırmalıyız dedi. Bunlar 45 içi. Sol taraftaki VO2 max eforlarının dinlenme süreleri, intervalleri sağ taraftaki start time yazan tablonun altında. Yani 4 tane 100 metre 1.13 ardından 400 metreyi 4.15'in altında istiyoruz diyor. 3 tane 150 1.42 ardından 3 tane 50 var. En son 400 metreyi 4.15'in altında istiyoruz. Ve buradaki total süreler hep 10 dakika içi yani şeklinde çalışıyoruz. Yani her VO2 max eforu adaptasyon, aktif dinleme adaptasyon kısmı ardından bir pasif dinlenme kısmı oluyor çalışmanın. Okay. Yes, you can go. You can go. We pass to, don't pass. Race pace, yarış adamı. This is important for technique and is important also for effort. But in this training, you must pay very attention to the technique, because technique must be the same in the competition. Improve the energy through the anaerobic energy pathway, buffering capacity of the working muscle, race pace, and aerobic power. But we have now race pace. After we speak about aerobic power. And okay. It's better if I... Pardon. No problem. Şimdi B3'e geçtik. Burada B3'ün ilk kısmı olan race pace yani yarış adımı üzerinde konuşuyoruz. Bu B3'ün antrenman etkisinden bahsettik. Burada baktığımız zaman anaerobik enerji yani anaerobik sistemden akacak olan enerjiyi
geliştirmek. O şekilde anlatabilirim ben anca bunu. Yani çalışacak olan kas gruplarının temizleme kapasitesini arttırmak. Ardından yani yarış adımına ve anaerobik kısımları, anaerobik power kısmı onu sonra geçeceğiz dedi. Burada tekniğe çok dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Özellikle yarışla, hani yarışta yüzülen teknikle aynı tekniğin kullanılması gerekiyor bu çalışmada dedi kendisi. Okay, Corrado. Example. We have two different examples. For 50, 3 times 50, 2 times 50, 1 time 50, 4 times. The first set, 1 minute, 4, 55, 3, 50, 2, 45, 1. Total time, top line, on, 10. Second set, 5 seconds less, 55, 4, 50, 45, 40. Always her zaman 10 minutes, 10 dakika, top line. Third set. Okay, you can go on. I can see, I can translate. Okay, explain. Okay, thank you. Şimdi burada baktığımız zaman üst tablodan başladı açıklamaya. Yani 4 set totalde 10 tane 50 şeklinde bölünmüş. İşte 4 tane 50, 3 tane 50, 2 tane 50 ve 1 tane 50 yapıyoruz. Bu bir set oluyor. Bunu 4 defa tekrarlıyoruz. Yan tarafta da dinlenme sürelerini bahsetmiş. İşte birinci set 1 dakika, yani 4 tane 50 ilk sette 1 dakika içi, 3 tane 55 içi, 2 tane 50 içi. Her seferinde 5 saniye kısıyoruz. İkinci sete başladığımız zaman başlangıçtan 5 saniye kısıyoruz. Yani ilk sette 4 tane 50 1 dakika içi başlamıştık. İkinci sette başladığımızda 55 içi başlıyoruz. Ardından 3, 2 ve tek 50 metre yine 5'er saniye kısarak devam ediyoruz. Burada da total süre 10 tane 50 metrenin 10 dakika oluyor yukarıda. I finished the upper part. Okay. The down is little different, but is the same system. 450. 4 times 450. The first 1 minute, the second 55, the third 50, the fourth 45. Toplam 4 dakika. 4 dakika. 5 times 350 meter. 1, 55, 50, 45, 40. Total time 3 minutes. Toplam 3 dakika. 6 times 250. 1, 55, 50, 45, 40, 30, 35. Toplam 2 dakika. Şimdi alt tahtayı kısmı açıkladı. Ben de yani netlik de getirmek istiyorum bu söylediğime. Şöyle, bu biraz daha farklı ama yine aynı çalışma baktığımızda da aynı, yani B3 içerisinde bir çalışma. Burada 4 tane 50, 4 set. Birinci sette 1 dakika içinden başlıyoruz. Ardından işte 55 içi, 50 içi, 45 içi, 5'er saniye kısarak 4. sete kadar. Hemen ardından 5 set, 3 tane 50 metre. İşte yine 1 dakikadan başlayarak 5'er saniye kısıyoruz. En sonunda 2 tane 50, 6 set var. Şimdi 4 tane 50, her setin total süresi 4 dakika içi. Yani birinci sette 4 tane 50 bitiyor. Bir içinden 4 dakika elde ettiğimiz için devam ediyoruz 4 tanenin ikinci setine. Ama ikinci sette 55 yaptığımız için ardından 20 saniyelik süreyi dinleniyoruz. Yani bu total süre mantığı setlerdeki bu şekilde işliyor. Yani umarım iyi anlatabilmişimdir bunu. Okay, Corrado. Aerobic power. Aerobic power, we have the same level of lactate, 8, like Yarishadem, like race pace, and but a different system of effort. Because we start with a short distance and must arrive to not so long distance, but to medium distance, like
explain, İzzet, explain. After I give the example. Okay, Corrado. Şimdi yine B3'ün bir diğer kısmı aerobik power, aerobik güç antrenmanlarından bahsediyor. Yani baktığımız zaman burada antrenman etkisi yine yani Max VO2'ye benzer. Zaten aynı şey kullanılmış. Burada baktığımız zaman işte set süreleri 4-8 dakika. Yani burada kişisel maksimum kalp atımından bahsediyor. %100'den bahsediyor gördüğümüz zaman kalp atımını. Laktat değeri de bir diğeriyle aynı. Burada çalışma prensibi biraz daha farklı. Race pace'ten sadece dedi. Burada tekrar mesafesini kısadan başlatıyoruz. Ardından uzun değil ama orta mesafeye doğru biraz kullanılan tekrar mesafesini arttırıyoruz bu çalışmada dedi. Okay, Corrado. The example is this. The example is this. We have two examples, but the system is also the same. We start with a short distance and arrive to a medium distance, or and we every time every set we improve the rest. Explain. Okay. Şimdi bakıyoruz. Yani üst tablodan bahsedeyim ben de direkt. Bunlar örneği yani aerobik güç antrenmanlarının bahsettiği gibi. Daha kısa mesafe tekrarlarından başlıyoruz. Ardından tekrarda mesafeyi arttırıyoruz. 4 tane 25, 3 tane 50, 2 tane 75, 1 tane 100, 4 set şeklinde yapılmış. İntervaller baktığımız zaman her set için yazıyor. Birinci setin işte 25'ler 25 saniye içi, 50'ler 45. Bu şekilde bu defa dinlenme süresi artıyor interval baktığımız zaman set arttıkça. Burada total süre mantığını da anlatacağım tekrardan. Burada da şöyle oluyor. 4 tane 25, 3 tane 50, 2 tane 75, 1 tane 100 bir set olarak değerlendirdiğimizde bu 4 çalışmanın toplamı 10 dakika içerisinde yapılmış oluyor. Okay. You explain also the rest? Yes. Okay. Before the training, I say to my swimmer in Turkish, I say, aerobic power, we need aynı yüzme, aynı effort, and aynı his, if it's possible. I explain, I want the same swimming, the same effort, and the same time. If is important in this training, maintain the same swimming. For example, the frequency and the amplitude must be the same from 25 to 100 is the same. Ben sporcularıma bu çalışmanın başlangıcında şu şekilde konuşuyorum dedi. Zaten Türkçe'de söyledi kendisi. Yani aynı yüzme, aynı efor, aynı hız. Yani tüm çalışmadan 25 metre tekrarından 100 metre tekrarına kadar bütün çalışmada bunu bozmadan ve aynı süreleri gelmelerini istiyorum dedi. Bu süre içerisinde de frekansı değiştirmeden tüm mesafelerde 25'ten 100 metreye kadar tüm mesafelerde aynı frekansta ve aynı kulaç büyüklüğüyle yüzmelerini istiyorum diyor. And every time, after every set, we need is not written, but after every set, we need adaptation with the same system of VO2 max, 3 times 50 on 45. Şimdi bir de bir şey ekledi. VO2 Max'ta bahsettiğimiz gibi her set sonrasında bir adaptasyona ihtiyacımız oluyor bu tarz çalışmalar dedi. Yani bu sette, üst taraftaki tabloda sette de örneği her set sonrasında 3 tane 50 metre normal tempoda yüzme 45 içi diyor. In the down example, there is more distance, and this training is harder than upper example. And is a very, very tiring because start from 25, we arrive to 150 with the same swimming, the same effort, the same speed. It's very, very hard.
Alt taraftaki setten bahsetti biraz. Üst taraftakinden daha zor bir set. Bu defa 75 metre tekrarından başlıyoruz ve 150 metreye ulaşıyoruz dedi. Ve yine üstteki gibi aynı yüzmeyi, aynı eforu ve aynı hızı istiyoruz tüm tekrar mesafelerine. Buraya 75 metrede de 150 metrede de. And this training is very, very difficult for young swimmer because they need a big concentration and they must fast when are very tired. And for a young swimmer, it's very difficult. For a young swimmer, it's better don't use this session. Yani küçük yaşta sporcular için bunların kullanılmaması daha iyi. Çünkü ciddi anlamda çok konsantrasyon isteyen çalışmalar. Yani yorgun olunduğunda da hızlı yüzülmesi gereken çalışmalar bu. O yüzden küçük yaş grubunda bu antrenmanın atlanması bence daha iyi dedi kendisi direkt. Lactate tolerance. Improve delivery energy through the anaerobic energy pathway, buffering capacity of the working muscle, and lactate tolerance. Lactate arrive to 10, 12 millimole. And after I give the example. Okay. Okay. Yani C1'e geçtik. Gördüğümüz gibi yani laktat tolerans üzerine konuşacağız şimdi. Bunun da antrenman etkisi aynı şekilde anaerobik enerji kısmından akan enerjiyi arttırabilmek, çalışan kasın temizleme oranını arttırabilmek, yani toleransını arttırabilmek aynı zamanda burada laktat tolerans olarak. İşte setin süresi 3-4 dakika şeklinde yazmış gördüğünüz gibi. Burada aynı şekilde %100 kalp atımına, hani kişisel olarak sporcunun %100 kalp atımına ulaşmak burada hedef. Laktat değeri olarak da 10-12 milimol arasına ulaşıyor laktat değerleri. Alt tarafta da oran olarak efor dinlenme oranı 1'e 2, 1'e 3 şeklinde yazmış. Şimdi örneğini verecek. Okay, Corrado, you can go. I give two examples, but is enough. The first, the upper example is enough. The set is 150. The first 350 start 35. The second 100 and 150 start 105. The third is 150 in continuous. But the time there must be under 135. After the effort, we have only 150 medium 45, but the Tohm, the total time, the first set is 4:1, 4:10, the second 4:20, the third 4:30. Şimdi iki örnek tablo görüyorsunuz ama ben üsttekini açıklayacağım. O zaten yeterli. Bunun içinde de burada 3 setlik bir çalışma var. 150 metre. Bu çalışmalar işte 3 tane 50 şeklinde bölünüyor ilk. Ardından 100, bir tane 50 metre. Ardından 150 metre şeklinde. Bu bir bütün. Bunlar maksimal eforda isteniyor. Ardından bir tane 50 metre orta tempoda 45 gibi dinlenme var. 3 tane 50 35 içi, 100 bir tane 100 metre 1.5 içi, 50 metre 35 tekrar, ardından son 150 metrede 1.35'in altında gelinmesi isteniyor. Burada da total süre yine efor baktığımız zaman ardından o adaptasyon orta tempo bir tane 50 metrenin toplamı ilk sette 4 dakika 10 saniye, ikinci sette 4 dakika 20 saniye, üçüncü sette 4 dakika 30 saniye içi çalışma. Okay, this training is not a very difficult training. Is hard. It's very tough, but this training also the young swimmer can use because the effort is not so long, only 150. The effort is under 2 minutes, and also we have enough rest, and the people, especially young, like this training. But we can use with
developed swimmer with 200 meter or maximum 250. Because after 250, we pass to the VO2 max. And under 150, we have no tolerance, only lactate peak. Evet, şimdi bu setten bahsetti biraz. Yani bu çalışmadan, daha doğrusu laktat toleranstan, sert bir çalışma ama zor bir çalışma değil. Çünkü efor uzun değil baktığımız zaman. Yani burada 150 metreye kadar çıkıyoruz baktığımızda da 1 dakika 30 saniyelik bir efordan bahsediyoruz bu seviyede. Küçükler içinde kullanılabilir dedi kendisi. Çünkü dinlenme de yeterli baktığımızda. Küçük sporcular özellikle seviyor bu tarz çalışmaları. Çünkü tekrar ediyorum, yani efor çok uzun olmadığı için tutabiliyorlar. Burada da tekrar mesafesi yani 200 metreye kadar, 250 metreye kadar çıkartabiliriz. 250 ve sonrası çünkü VO2 max'a kaçıyor bu defa. Yani 150'nin altına da çok fazla düşüremeyiz. Onu düşürdüğümüz zaman da bu defa laktat toleranstan işte laktat zirveye çıkıyor çalışmamız. Laktat üretime çıkıyor çalışma ederiz. Corrado, sorry, but I have to ask. Can you define young as age group? You know, because it's very important. Yes, I know. 12, 13 years old. 12, 13, okay. Ya ben bir soru sordum hepimizin adına. Burada küçük diyordum. Özellikle küçüğü açıklar mısın dedim yaş grubu olarak. 12-13 yaştan bahsediyor kendisi bu arada. Onu da söyleyeyim, bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeyelim. Çünkü küçük diyorum. Bir de benim ağzımdan çıkıyor. Devam edebiliriz. Okay, we can go on, Corrado. Lactate peak, because our seminar is about middle and long distance. Lactate peak, we use very few this training, or we don't use. But I give the example because every coach is not only long and middle distance, also have short distance swimmer. Okay. Training effect: max lactate production, high peak lactate tolerance, racing technique. Normal. For me, racing technique is always training a racing technique. For me, not only lactate peak. Şimdi C2'ye geçtik. Burada laktat zirve antrenmanı. Aslında dedi sunumumuz şu anda yani orta mesafe, uzun mesafe üzerine, ama ben bunu da açıklamak istiyorum çünkü orta mesafe, uzun mesafede çok fazla kullanmıyoruz veya hiç kullanmıyoruz. Bu sistemi dedi kendisi çalışma olarak, ama yani aramızda daha kısa mesafeler daha kısa mesafeler çalışan antrenörler vardır. Onun için bunu da açıklayacağım dedi kendisi. Burada antrenman etkisi ulaşabilecek en yüksek laktat oranına ulaşmak vücuttaki baktığımızda ve yani yarış tekniği, yarış hızında çalışılıyor tamamen, ama hani bence dedi kendisi son olarak ekledi. Bence bütün antrenman zaten yani yarış tekniğinde yapıldığı için çok fazla bir şey ifade etmiyor onu orası. Baktığımızda set uzunluğu 1-3 dakika. Yine aynı şekilde maksimum kalp atışı kişisel olarak %100'ünü istiyoruz. Burada da laktat değeri de burada kişisel olarak maksimum ulaşabilecek en yüksek laktat değeri. Çalışma dinlenme oranları da 1'e 2'den 1'e 8'e kadar çıkabiliyor. Yani çalışma 1 ise dinlenme 8 şeklinde. Okay, Corrado. Only one example. 25 meters start every 1:30. 50 meters, 2 minutes. 75 meters, 3 minutes. 100 meters maximum. Adaptation. After this, adaptation. And every distance at maximum effort, maximum speed, maximum technique. Every. The second set, 50 meters, 25 meters, 100 meters, 25 meters. Every time, maximum speed, maximum effort, maximum technique. Third set, 75 meters, 100 meters, 150, 125, 150. Between set, rest and adaptation. Adaptation and rest. Adaptation like 350 again?
Yes, three time, maybe more. Three time 50 on 45. Use 100 kick, 100 pull boy. Ne yapıyorsun Aliş? Varay ses duydum ama ben Ne başlıyorum. yapıyorsun abi? Bir yerden What's ses duyuyor ama I don't know. I heard one voice. So okay, I go on. Devam et. Yeni girenlerin ilk bir 2 saniye açık duruyor. Ondan sonra otomatik kilitleniyor. Sen devam et İzzet. Tamam abi, yok bir an duyunca bir durayım dedim. Şimdi laktat zirveden bahsettik. Bu da set örneği C2'nin kodlaması C2 olarak kullanıyorlar. Şimdi birinci set bir tane 25, bir tane 50, bir tane 75, bir tane 100 baktığımızda intervaller yanlarında gördüğümüz gibi uzun dinlenmeler. İşte 25 1.30 içi, 52 içi, 75 3 dakika içi, 100 maksimum dinlenme. Burada aradaki dönemlerde her seferinde, her setten sonra bir adaptasyon oluyor dedi. Şimdi diğerlerinde 3 tane 50 metre kullanmıştık. Ben onu sordum. Burada da 3 tane 50 ve daha fazlasını da kullanabiliriz dedi adaptasyon olarak set arasında. İşte her setten sonra 3 tane 50 45'çi, ardından 100 metre kol, 100 metre ayak şeklinde yüzme verebiliriz set aralarında dedi. İkinci sete baktığımızda 50, 75, 100, 125 birer tekrar. 2, 3, 4 içi ve maksimum dinlenme. Üçüncü sette 75, 100, 125 ve 150 metre dinlenmeler de 75'ten başlayarak 3 dakika, 4 dakika, 5 dakika içi ve 150 maksimum dinlenme şeklinde. Okay, Corrado. There is another lactate peak if you want explain, but it's very long. If, Yes. to explain this is very, very long, but if you want, I explain one. Okay, the last 8 time 50 more 25. Almost maximum. We start with 50 with start. After on minutes, we start 25 meters. Always with start. The second set, 55. No, the third, 50. The fourth, 45. 40, 35, 30, and 75 continuous. Is 8, there is 8 set. And total time every time is 3 minutes. Okay. 2:30 or 3 minutes? I don't know. No, 3 minutes, 3 minutes, because is a mistake. Look the first interval, 3 minutes. Yes. And what is important, every time we start with start, not from the water. Okay. Every time we start, the first and the second. Okay. Şimdi özür diliyorum, ben bir önceki tabloda da yani bu C2 yani laktat zirve antrenmanları için geçerli. O ses gelince unuttum. Şimdi tekrar etti kendisi. Aklıma geldi. Her tekrarda bu çalışmalarda yani maksimum eforu bekliyoruz. Maksimum hızı istiyoruz. Yarış tekniğini arıyoruz dedi. Bunu da aktarayım. Bu tablo büyük bir tablo ama mantalitesi hani sadece son kısmını açıklayayım dedi. En sağına baktığımız zaman 8 set 50 artı 25'lik bir çalışma var. Ardından 25 metre normal yüzme şeklinde 8 set bir çalışma. Buradaki fark yani 50 metrede 25 metrede hızlı olan kısım çıkışlı. Yani dışarıdan başlıyoruz efora. Bu önemli dedi. Bundan bahsetti. İlk sette işte 1 dakika içi ilk 50 metre. İkinci sette 55 içi, üçüncüde 50 içi. İşte o şekilde aşağıya doğru iniyor. Beşer beşer kısılarak. Burada 50 artı 25 hızlı. Ardından 25 metre orta tempoda yüzmenin total süresi 3 dakika içi olacak şeklinde dedi. Yani 8 set, her set 3 dakika içi. Okay, Corrado. Okay. Lactate, anaerobic lactate. This training is good for everybody, for a sprinter, but also for long distance, because the speed is never enough. We need always the speed, and we use creatine for very, very short
effort. Şimdi bu C3 anaerobik alaktat hız bahsetti, sprint antrenmanları ama buna hepimizin ihtiyacı var dedi. Sprint içinde, mesafeler içinde ihtiyacımız var dedi. Yani hız zaten hiçbir zaman yetmeyecek. Her zaman daha fazlasını isteyeceğiz dedi. Baktığımızda burada antrenman etkisi bu çalışmanın, yani burada kreatini kullanıyoruz çok çok kısa süre içerisinde. Bu kullanımı arttırabilmek antrenman etkisi anaerobik alaktatın. Burada 0 başlangıç 15 saniyeye kadar eforlardan bahsediyor. Burada kalp atımı düşük, laktat da düşük oluyor. Aynı şekilde hani çalışma dinlenme oranları 1'e 4 ile 1'e 8 şeklinde. Okay. I explained all the table, Corrado. Okay. Example is very for 15 meters and 30 finish the pool, finish the lane. 1:25 with start. 3 times 50 meters. 1:55 we start. 2 50 meters. 1:25 we start. 1:50 meters. 1:25 we start. Start every I put 1 minute because we have many middle distance, but for sprinter is better 1:30 or 2 minutes. Şimdi bu set örneğini açıkladı. C3 için, anaerobik alaktat için. 4 tane 15 ile başlıyoruz. Sudan, ardından 35 metre orta dediği havuzu tamamlıyoruz. Uzun kulvar için konuşuyoruz bu set üzerinden. Ardından bir tane 25 çıkışlı havuzu tamamlama sürekli var her efordan sonra. 3 tane 15 metre, yine 35 havuz tamamlıyoruz. 25 çıkışlı, 2 tane 15 sudan, bir tane 25 çıkışlı, bir tane 15 sudan, bir tane 25 çıkışlı. Yine hepsi maksimal eforda yapabilecekleri en yüksek hız oluyor sporcuların. Dinlenme olarak 1 dakikayı verdim burada diyor ama yani orta mesafe sporcuları için konuşuyoruz diyor. Orta mesafe sporcuları için, yani sprinterler için bu 1:30'a da çıkarılabilir. Daha da iyi olur diyor hatta dinlenme. Okay, Corrado. This page is, for example, training for kick. 2 different examples, but only kick set. 15 second vertical, 50 meter underwater, 50 second rest, 50 meter sprint. 50 second vertical, 25 meter underwater. 50 second rest, 25 meter sprint, 4 times, and 15 second vertical, 50 second rest, 50 meters, 50 meters. The first 50 meters underwater, the second 35 meters sprint. 4 times, 30 seconds, 1 minute, 1:30. Yani bu da daha çok ayak seti örneği vermiş kendisi. Sol taraftakini açıkladı. İlk önce ayak üzerine işte 15 dakika dikey ayak vuruşu, ardından 15 metre su altı, 15 saniye dinlenme, 15 metre sprint olarak, ardından 15 saniye yine dikey ayak, bu defa 25 metre su altı, 15 saniye dinlenme, 25 metre sprint, 15 saniye dikey ayak, ardından 15 saniye dinlenme ve bir tane 50 metre yapıyoruz. 15 metresi su altında, geri kalan 35 metre sprint şeklinde. İşte ilk çalışma burada tablonun en üst kısmındaki ikili 30 saniye içi, bir sonraki 1 dakika içi, en alttaki 1 dakika 30 saniye içi. Totali 1 set oluyor. 4 setlik bir çalışma bu da. Okay. Okay, the second example for 100, for 75, for 50, for 25. Hepsi gelişen. İkinci sete bakıyoruz. I speak Turkey. Gelişen. From 100 to 25, every time gelişen. Inside, I mean in 4 times 100 from 1 to 4? Inside. Okay, like this. Okay. İkinci kısmı, sağ taraftaki tabloya bakıyoruz şu an. Yine ayak seti bu. 4 tane 100 metre 2 içi, 4 tane 75, 1:30, 4 tane 50, 1 içi, en son 4 tane 25, 30 içi. 4 tane 50 metreye kadar hep 1-4 gelişmeyle ayak vuruşu istiyoruz dedi. 4 tane 25, yanda yazıyor direkt sprint.
Pool boy set is, for me, the set of pool boy is the same system of the normal swimming, but with pool boy and elastic on the ankle. You know, elastic on the ankle. Ya bu pool boy'la yapılan bir set örneği. Pool boy and elastic. Okay. Pool boy'dan kastım hem pool boy kullanımı hem ayak bileklerine taktığımız o lastiklerden bahsediyor. İkisinin beraber kullanımını öneriyor sanırım. Kendisi o şekilde görüyormuş. Yüzmeyle aynı görüyorum o şekilde yapıldığında dedi. Set örneği aşağıda. Okay. This is this page is, for example, what is the system, the physiological energy system in every race. If you look 100 meter, this is important because if we must know which system they use in the competition, in the race, and we must make different system, different periodization, different way of use of this system. 100 meter, for example, we use 150 meter, we use only anaerobic system, anaerobic lactate alactatic system. 100 meter, 80% anaerobic alactate, 20% aerobic, and especially VO2 max. 200 meters, we use 60% aerobic system and 40% anaerobic and lactate system. 400 meter, 75% aerobic and 25 lactate anaerobic, 80% 880 aerobic, and B-Dash 95% aerobic. But I must explain one important thing. In the pool now, in the world, especially for developed swimmer, we don't use anaerobic threshold. We use from VO2 max to lactate tolerance, lactate peak, but anaerobic threshold we don't use in the race in the pool, because also the 15 meters beam bash now the speed is so high and is impossible to swim with anaerobic threshold. Okay. Too long is it? No. I took some notes and I'm familiar with this page. I think I will start with the last part. This was because I think was the most important part. So, şimdi söylediği özellikle son taraftan başlamadan tabloyu açıklayacağım. Şimdi bu tablo yarış esnasında kullanılan enerji sistemlerinin açıklaması. Yani yüzdelik dilimlere ayrılmış şekilde. Baktığımızda işte 50, 100, 200, 400, 800, 1500 metreyi görebiliyoruz. Ona geçeceğim ama ilk olarak son söylediğinden başlamak istiyorum. Notumu aldım onunla ilgili. Şu anda antrenman olarak gelişmiş yüzücülerde, belli bir seviyeye ulaşmış yüzücülerde yarışlar esnasında anaerobik threshold kullanılmıyor enerji sistemi olaraktır. Yani VO2 max'tan başlıyor ve sonrasına gidiyor. Çünkü şu anda 1500 metre bile baktığımız zaman çok hızlı yüzülüyor yarışlar artık. Bunu söyledi ilk olarak. Ardından şu tabloyu açıklamak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman burada 50 metrede burada oksidatif yazdı. Oksidatif sistem aerobik sistem. Burada aerobik sistemin kullanımı sadece %4 gözüküyor. Geri kalan işte glikolitik sistem, laktat sistemi, fosfojen dediği kısımda anaerobik alaktat sistemin katkısı yarışa. 100 metreye baktığımız zaman %41 olarak kullanıyoruz oksidatif yani aerobik sistemi.
%20'si fosfojen yani anaerobik laktat sistemden gelen bize %39 yakıtı da laktat sisteminden sağlıyoruz. Özellikle VO2 max dedi buna 100 metreye. 200'e baktığımız zaman aerobik kısım %60 gibi %58'lik bir kısım. Yani anaerobik alaktat ve laktat kısmı da geri kalan %40'lık kısma tekabül ediyor. 400 metrede görüyoruz zaten aerobik sistem her seferinde yani mesafe arttıkça daha çok kullanılmaya başlıyor. Yarış esnasında %73'ü aerobik sistem 400 metrenin geri kalan %27'lik kısımda anaerobik alaktat ve laktat sistemi. Yani %21'i laktat sistemi, %6'sı anaerobik alaktat sistemden geliyor. 800'de %82'ye %18'lik bir efor var. 82 aerobik efordan yani aerobik sistemden gelen gücümüz burada. 1500 metrede %86-%90'a kadar çıkıyor. Bu oran dedi direkt aerobik sistemin gücünü kullanıyoruz 1500 metrede. Sadece %3 fosfojenin yani anaerobik laktatın katkısı laktat sistemine %11 gibi bir katkısı oluyor 1500 metre içerisinde de. Yani bu tablolar enerji sistemlerinin yarış esnasında kullanım oranlarını gösteriyor bize. Okay, Corrado. Okay, now we speak how we can use all this training during the season. We must have the periodization because during the season everything can change, and it's important have an idea to give every time this training in a different way. Şimdi bu bahsettiğimiz sistemleri sezon içerisinde ne şekilde kullanacağımıza bakacağız dedi. Bunun için de periyodizasyon yapmamız, periyotlamamız gerekiyor bu durumu. Çünkü sezon içerisinde de sürekli farklı durumlar oluşabilir. Sistemleri en doğru şekilde kullanımını bu şekilde sağlayabiliriz dedi. Okay. I put every training in 2 sessions every day. But if you can swim 2 times, it's better. If you can swim only 1 time, you must divide the time with 2 different training. Because understand is that it is Not so much. I repeat. Sorry, I give every day 2 sessions, okay. Morning and afternoon. But if somebody can't have 2 times in a day, only 1 training must divided in this way. Okay, I understood now. Normalde ben verdiğim örnekleri haftada yani her gün en az 2 antrenman, en az demeyeyim de yani 2 antrenman yapanlar şeklinde veriyorum bu örneklerin hepsini dedi. Yani haftada günde 1 antrenman yapanlar, 2 antrenman yapma şansı olmayanlar da bu tablodaki şekilde bölmeli antrenmanlara dedi. Söylediği bu. Yani neyi ne kadar kullanacağı yazıyor burada baktığımızda. Okay. Okay. The introduction, the first period is introduction. Only aerobic training. Self-training, fractional, 1 day. First day, self-training, fractional. Second day, anaerobic threshold and recovery. Third day, overload, and in the afternoon on the second part, fartlek. 4th day, again anaerobic threshold, and again recovery. All this macro cycle is for training. This for the microcycle is for training, and must the introduction last 4 week. Okay. Şimdi bu 4 antrenmana bölünmüş şekilde kullanımından bahsediyor. Yani periyodizasyonun ilk kısmı introduction, giriş başlangıç kısmı bu. 4 hafta yapılmalı. Buradaki microcycle'ı açıkladı. Şimdi ben bir önce söyledim, daha güzel açıklayabileceğim sanırım. Burada işte ilk antrenmanda yani 2'ye bölmüş. A2 bir işte öz antrenman, kendi antrenman olarak self training'i. Ardından kısımlı
bölünmüş antrenman diyelim. A2'nin bölünmüş olan kısmını. Yani sabah self training, akşam ve öğlen kısımda antrenmanı A2'ni kullanıyorum diyor. Birinci antrenman için. Eğer tek antrenman yapılacaksa ikisi aynı antrenmanda kullanılmalı dedi. İkinci antrenmanda önce anaerobik threshold'u, ardından işte A1'deki recovery, dinlenme kısmını kullanıyoruz dedi. Üçüncü antrenmanda çiftse işte sabah önce yükleme, A2'nin yükleme kısmını, ardından öğleden sonra da farklı hız oyunu, hız değişimi kısmını kullanıyoruz A2'nin dedi. Dördüncü antrenmanda da sabah antrenmanında, dördüncü günde sabah antrenmanında B2 anaerobik threshold'u, öğleden sonra da recovery, A1'in recovery kısmını kullanıyoruz. Tekrar söylüyorum, tek antrenman olacaksa bu ikililer aynı antrenman içerisinde kullanılmalı dedi kendisi. Okay. Second period is general period. The microcycle is 8 training. The same system, every day 2 training. Okay. But I put only Saturday. We have only 1 training. But Saturday is the 6th day. But first day, self-training, and in the afternoon on the second part, anaerobic threshold. Second day, fractional and VO2 max. Third day, anaerobic threshold and recovery. Fourth day, race pace and overload. Fifth day, anaerobic threshold and fartlek. Sixth day is Saturday, only 1 training, aerobic power. Monday, 7th day, self-training, anaerobic threshold. 8th day, fractional lactate tolerance. You look, we have in the macrocycle, in the microcycle 4 day, we have 4 anaerobic threshold, 1 VO2 max, 1 rise pace, 1 aerobic power, 1 lactate tolerance, and all A2 training, self-training, fractional, overload, fartlek, and again self-training, lactate tolerance. But after we start again with the first day, because 8 day is not is a little complicated because it's not weak, but we must go in continuous with this sequence. İkinci kısmı periyodizasyonu baktığınız zaman genel periyot dediğimiz kısım. Bu makro cycle'ın yani makro döngünün mikro döngüsü 8'li antrenman olarak, yani 4-8 hafta devam etmesi gerekiyor yazmış. Hani 8 hafta olarak bunu 8 antrenman olarak bunu açıkladı. Demin 4 antrenman şeklinde yapmıştık. Bunu da açıklayayım şimdi tam olarak. Burada tabii biraz zor oluyor bunu sürdürmesi. Çünkü bir hafta 8 gün değil bildiğimiz üzere. Yani burada bahsettiği tablodan birazcık ben de bahsedeceğim. Gerçi hani ben de okuyorum onun gibi ama birinci antrenmanda işte A2'nin önce self training, o öz antrenman kısmı, ardından B1'in anaerobik threshold kısmını çalışıyoruz. İkinci antrenmanda A2'den kısımlı bölüm, ardından B2'de VO2 max'ı çalışıyoruz. Üçüncü antrenmanda anaerobik threshold artı toparlama. Dördüncü antrenmanda race pace artı yükleme A2'den. Beşinci antrenmanda yine anaerobik threshold ve ardından farklı o hız oyunları, hız değişimini çalışıyoruz. Altıncı antrenman burada işte başlangıcı pazartesi olarak alırsak cumartesiye denk geliyor dedi. Burada tek sadece aerobik power çalışıyorum dedi. Ardından dinlenme gününün devamına burada 7.'yi koymamız gerekiyor diyor. Yani bir haftamız bitti. Burada bir sonraki pazartesi 7. sayıdaki antrenmana devam edeceğiz. Yani self training bu. Öz antrenman ve anaerobik threshold'la devam etmemiz gerekiyor. Yani bahsettiği burada bu. Yani 8 antrenman döngüsü şeklinde burada mikro döngü o şekilde işliyor dedi kendisi.
Baktığımız zaman 4 defa anaerobik threshold'u kullanıyoruz bu 8'li döngüde dedi. Bir kere VO2 max'ı, bir kere race pace'i, bir kere laktat toleransı, bir kere de aerobik power'ı kullanıyoruz. Ama işte A1, A2'deki antrenmanlara baktığımızda hepsini birer ikişer defa kullandığımızı görebiliyorsunuz dedi. Okay, Corrado. Okay. The general period must be 4 week or 8 week. After I explain why 4 or 8. Yani 4 ya da 8 hafta olmalı dedi. Bir sonraki adımda da neden 4 veya neden 8 olmalı onu da açıklayacağım dedi sonrasında. Special period is the microcycle is 6. The microcycle is 6 training, and is first day self training, VO2 max. Second day fractional recovery. Third day race pace anaerobic threshold. Fourth day aerobic power overload. Fifth day recovery, lactate tolerance. Sixth day anaerobic threshold. You look all specific training, VO2 max, Yarishadem, aerobic power, and lactate tolerance are in a week. They are all. The anaerobic threshold pass from 3 every week now 2 every week. Evet, bu baktığımızda özel dönem, periyotlamanın bir sonraki adımı özel dönem. Burada da 6 antrenmanlı mikro döngüden bahsediyoruz dedi. Baktığımız zaman birinci antrenmanda yine öz antrenman A2'den ardından B2 VO2 max çalışıyoruz. İkinci antrenmanda kısımlı A2'den ardından toparlama. Üçüncü antrenmanda race pace üzerine anaerobik threshold. Dördüncü antrenmanda aerobik güç üzerine yükleme antrenmanı. Beşinci antrenmana toparlama, ardından laktat tolerans antrenmanı, 6. antrenman olarak da anaerobik threshold çalışıyoruz tekrardan. Bir önceki kısma göre baktığımız zaman yine VO2 max'ı, aerobik power'ı, race pace'i ve laktat toleransı kullanıyoruz yine birer defa dedi. Anaerobik threshold'u 3'ten 2'ye düşüyor kullanımı bu microcycle içerisinde bu dönemde. Okay. Also, it is is written 4 or 8 week after I explain because sometime change. Burada da 4-8 haftadan bahsediyor. Sonrasında açıklayacağım bunları çünkü bazen değişiyor duruma göre dedi kendisi. Okay. Specific period, also specific period. We have macro cycle, 6 training. And last only 3 weeks because this period is very, very important for the competition. In this period, we use only the training for the use in competition for energy system and physiological system. We use in the specific period only, for example, 200 meters use VO2 max, Yarishadem, aerobic power, lactate tolerance, 200 meters. But for 400 meters, VO2 max, Yarishadem, aerobic power, lactate tolerance, and finish. In Bimbesh, long distance, VO2 max, Yarishadem, aerobic power, anaerobic threshold. In this period, only this energy system. And in 3 weeks, every week, we go down with kilometer. Every week, we go down with kilometer. Explain. Okay.
spesifik periyot baktığımızda bir sonraki adım periyodizasyonda yani 3 haftalık bir dönem olmalı. Burada da mikro döngü yine 6 antrenmandan oluşuyor. 3 hafta demiştik. Her hafta burada antrenmanın kilometresi, total mesafesini düşürmeliyiz dedi. Çünkü yarış için olan bir periyot, yarış yakın dönemde yapılacak bir çalışma bu. Bu periyot içerisinde sadece yarışımıza özel, yarışımızda kullanacağımız yani mesafemize göre olan enerji sistemini veya fizyolojik sistemi kullanıyoruz dedi. Şimdi örneğini verdi. İşte 200 metre yarışı için kullanacağımız sistemde işte aerobik power, aerobik güç, VO2 max, laktat tolerans ya da yarış adımı, race pace. İşte yani daha uzun, yani 800-1500 örneğini verdi. Uzun mesafe için kullanacağımız sistem burada işte aerobik power, VO2 max, yarış, aerobik güç, özür diliyorum bazen olduğu gibi kullanıyorum. Yarış adımı ve anaerobik threshold giriyor. Yani burada önemli olan spesifik dedi özellikle yarışa özgü, yarışacağımız mesafeye özgü olan enerji sistemlerinin çalıştırılması bu periyot içerisinde. Okay, Corrado. Okay. First day, race pace and self-training. Second day, recovery and VO2 max. Third day, fractional and recovery. Fourth day, aerobic power overload. Fifth day, recovery lactate tolerance. Sixth, anaerobic threshold. I want to explain one thing. Look, first day, race pace, hard training. Second, self-training, medium training. Recovery, easy training. VO2 max, hard. Fractional, medium. Recovery, easy. Aerobic power, hard. Overload, medium. Recovery, easy. Lactate tolerance, hard. Anaerobic threshold, medium. This is important because in the last period, specific period, we must arrive not so tired near the competition. It is important to have this sequence: hard, medium, easy. Hard, medium, easy. Because if we must do this sequence, it's possible to arrive near the competition 1 week, 4 days, 5 days, not so tired. For this reason, I was explain it, pardon. No, I'm taking notes, Corrado, no problem. Now, okay, I start. Okay. I want to explain one word. For this reason, for the American coaches, not for European coaches, but for American coaches, they name this period and the rest before competition tapering. For European coaches and not for sprinter coaches, is better name specific and after 5, 7, 9 days tapering, because this training is very, very important. If you think is a tapering, don't give enough importance. Understand? Yes. Okay. Now I start. Şimdi bu spesifik periyottan konuştu kendisi. İşte örneğini verdi sağ taraftaki tablonun. Yani ilk gün işte yarış adımı, birinci antrenman yarış adımı, ardından öz antrenman, işte ikinci antrenmanda toparlama, VO2 max, üçüncü antrenmanda kısımlı A2, ardından kısımlı aerobik diyeyim, o çalışmaya artık ben daha iyi olur. Ardından toparlama, dördüncü antrenmanda aerobik güç, yükleme. Sancı'nın yüzüne bakamıyor. Antrenmanda toparlama ve tolerans, altıncı antrenmanda da anaerobik güç. Gidiyor kafaya böyle vuruyor. Baktığımızda Pardon, devam ediyorum. Bu antrenmandan şöyle bahsetti. Şimdi 3 haftalık bir süreç ve her hafta mesafenin kısılmasından bahsetti kendisi. Yarışa en yakın dönemde yapıyoruz bunu. Yani bunun sonrasında
yarışa gidiyoruz dedi kendisi. Bu yüzden bu periyoda Amerikalılar, özellikle Amerikalı koçlar daha çok işte taper, bizim dediğimiz işte bilenme olarak çevirebiliriz herhalde Türkçe'ye direkt. Hani tapering olarak geçiyor bu periyodun ismini. Ama hani Avrupa'da yani sprint antrenörlerini bir kenara koydu ama diğer antrenörler bu kısmı o şekilde geçmiyor. Öyle konuşmuyor, spesifik periyot olarak düşünüyoruz. Bu çok çok önemli bir periyot. Biz de yani mesafe, orta mesafe şeklinde çalışıyorsak biz de spesifik periyot olarak geçmeliyiz bunu. Çünkü hani taper dönemi dediğimiz zaman fazla ciddiye alınmıyor bu dönem dedi kendisi ve hani çalışmanın kolay olmadığı, zor antrenmanlardan oluşan bir periyot. Sadece 3 haftalık süre içerisinde 3. haftaya doğru yükün azaltılmasından bahsediyor kendisi ki yarışa çok yorgun bir şekilde sporcu gelmesin. Oraya doğru biraz toparlama olsun diye. Bu periyodun sonunda da ardından 5-9 günlük bir süreci yarış öncesinde taper olarak geçebiliriz. Orta mesafe sporcularında. Okey Corrado. Şu an açtım. Must be 5 Corrado, sorry. from I lost everything. I didn't hear you. Can you start from the beginning? okay. You listen me? Yeah, now I can hear you. Okay. The last is tapering. For us, the tapering is very simply training and must do from 5 to 9 days because we arrive in this moment very, very in a good condition and not so tired, and is enough 5 or maximum 9 days to have a good over adaptation for competition. Son kısım periyodizasyonun işte tapering dediğimiz kısım, bilenme kısmı. Yani buraya zaten çok yorgun gelmiyoruz. Bir önceki spesifik periyotta açıkladığı gibi. O yüzden yine yani basit olacak çalışmalar, kolay çalışmalar olacak. Yani 5-9 gün olarak tutmaktan bahsediyor bu kısmı, taper kısmını, periyodizasyonun. Yani yarış adaptasyonu sağlayabilmek buradaki amaç. Okay. Because with this period very simple, and with the other program, we can arrive with super compensation condition. Bu kısımla beraber burada çünkü kolay olacak dedi çalışma. Bir önceki periyotta da hani zor olan kısmını birleştirdiğimiz zaman süper kompensasyona ulaşmış oluyoruz. Tapering yani taper kısmının ardından periyodizasyonu dedi kendisi. Okay, this is my program, but before finish, I want to say two things. In my life, I met many coaches from all the world, from America, Russia, Japan, every time, because I go in every time of the part of the world, and when I met Popov coach Gennady Tureski, I stay with him one night. I speak, I ask, he explain, and I pay many whiskey and many vodka. But I asked to Gennady Tureski, what is the most important things you do with Popov? He said to me, the most important things was to meet Popov. It's better I translate now. Şimdi ben birçok antrenörle tanıştım, birçok antrenör gördüm dedi. İşte Amerika'dan, Japonya'dan, Rusya'dan, dünyanın birçok yerinde bulundum. Yani bu antrenörden birisi, Tureski'den bahsediyorum dedi. Popov'un antrenörü. Bir akşam geçirdim onunla. Çok şeyler konuştuk, çok sorular sorun dedi. Biraz zahmetli geldi bana, çok para harcattı alkolle ilgili dedi. Bir soru sordum ona. Hani Popov'la ne yaptın sorusunu sordum. Hani önemli olarak hani bana bahsedebileceğin ne var diye sordum. Onun verdiği cevap yani Popov'u tanımaktı.
yaptığım şey Popov'la ilgili dedi. Yani Popov'u bulmaktan bahsediyor ilk etapta. Okay. And Şimdi gördüm ben de. Ne söyleyeyim? I want the second things I want say this: to have a good result, the swimmer to have a good result must have opportunity, motivation, concentration, good technique, and 4 and 5 good training, but only 5 good training. Before opportunity, motivation, concentration, and good technique. Ya bu This means you must work, we must work very seriously, but don't take yourself very seriously. okey. Şimdi söylediği, bu arada bitiriyoruz. Bitirirken bu benim periyodlamamdı, benim planlamam buydu dedi ilk başta kendisi. Onu unuttum söylemeyi biraz önce. Bir sporcunun iyi bir sonuç alması için birkaç adımdan bahsetti. Öncelikle imkan, ardından motivasyon, konsantrasyon, iyi teknik. Yani 4. 5. adım olarak what was the fourth or fifth step? Sorry. Corrado. Eh? The fourth or fifth step. What was The first steps is opportunity? there is opportunity, motivation, concentration, good technique, Yes. and the last good training, Good training. but only the last. Okay. Yani sonuncu olarak 4. veya 5. sırada geliyor iyi antrenman yapması sporcunun dedi, iyi sonuca ulaşması için. Yani bunun doğrultusunda, bu doğrultuda biz de çok ciddi çalışmalıyız ama kendimizi çok da ciddiye almamalıyız dedi. Okay. Thank you for listen to me. Beni dinlediğiniz için Thank you, Izet. Thank you, Izet. And also thank you, Ali Osman for this page. ya bu bütün sayfalar için de Ali Özmen'e teşekkür ederim dedi kendisi. Prezentasyon için. Evet, biz de teşekkür ediyoruz kendisine. O yüzden ellerine sağlık. Gayet güzel bir sunum ve derin anlatımla senin de çevirinle gayet güzel bir sunum oldu. Sorusu olan arkadaşlar için Ryzen Yasin abi sesin gitti. ben kapatıyorum. Sen devam eder misin bir saniye? Tamam. Yani soru kısmı ile ilgili evet arkadaşlar ben çok fazla bilmiyorum bu programı kullanmayı ama sorusu olanlar Recent kısmından sorusunu yöneltebilir ama Yasin abi bekleyeceğiz. Tamam, ben soruları açmakta yardımcı olacağım. Tamam hocam tamam sen o zaman iletirsen. Corrado bir Hocamızın bir sorusu var. Onu açıyoruz şu anda. What happened? We are waiting for some questions, Corrado. Okay. Arkadaşlar özür diliyorum. Bu noktada sorusu olan var mıdır? İzzet bitirdi mi? Sunumu tam kaçırdım orayı. Evet, Benim abi. çocuk ağladı. Sunumu bitirdi. Soru olan varsa sorabiliriz. Tamam. Cevapları Evet, raise hand yapıp soru sorabilirsiniz. Bizim ufaklık biraz sorun çıkardığı için bir gidip baktım. Sorusu olan varsa Corrado'ya sorumuzu soralım. Evet, sanırım şu an için yok. Sağ taraftan raise hand yapıp soru sorabiliyoruz. Tekrardan Corrado'ya ve İzzet'e o zaman teşekkür ediyorum ben. Soru gelmediği için. Sesi de duyuyorsunuz şu an arka planda. Sokaktan gelince böyle oluyor arkadaşlar. Çok sokağa alıştırmayın. Evet, 2 tane el gördüm orada. Dilara
Şu an Dilara'nın sesini açmaya çalışıyorum. Umut kaldırdı. Ertuğrul Çakma. Dilara sesim geliyor mu? Sesini açtım soru için. Sanırım yanlışlıkla kaldırmış olabilir. Şu an uğraşıyorum arkadaşlar. Çeviremedim bir türlü. Sanırım evet yanlışlıkla kaldırdı. Buradan. Evet. Hiç laf anlamıyorlar. Herkes ikili açtım ama Dilara'yı açamadım. Arkadaşlar soru için bize mailden ya da federasyondan ulaşabilirsiniz. Destek olmaya çalışırız. Katılım için herkese teşekkür ediyoruz. Corrado ve Yüzme. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Yok ya. Neyse İyi çıktık akşamlar. da bu Teşekkür 4-8 haftaya açıklayacaktı. Gelmezlik veriyordum. Bir sor bakalım kapanmadan. Yasemin